Okay, good. Ah, Oh, Maharaj, how nice to have you here. ah, Thank you for accepting our thank you invitation. for inviting me. I'm really trying to do a bunch of stuff at this point, and I'm Oh my struggling to God. get it all fit in. Oh, Today, all kinds of things are happening. So, you were what's traveling that? or No, did no, you? I'm not traveling. I'm just Mm, trying to do normal stuff, but it's taking a long time to get it done. all right. So you will have one who translate your class, as always here, Kendra Prabhu, disciple Please of accept my Ramappa humble Swami obeisance. Maharaj. Okay, Hari. Yes. Hare Krishna. You live in the Dominican area, Kendra? No, I live here in New York. Oh, you live in New York. We actually spoke a couple of weeks ago. I was at the temple at the restaurant. Oh, right, 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 right. Oh, Yeah, but I okay. had the mask, so you Right. probably didn't know who you were You were talking all to. dressed up in a suit, and sometimes I have trouble recognizing people in their different outfits. My brain is getting old and it's cooked. Dígale, Kendra Prabhu, que podemos esperar 5 minutos porque a las 7 en punto, pam, empezamos. If we can wait 5 more minutes, because we start Okay. at 7 p.m. Dominican time, 6 p.m. New York time. I'll start chanting Jayarada Madhava, then it'll give me some time to do that then. Jayarada Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janabalabha Giribharadari Gopi Janabalabha Giribharadari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Banachari Yamunatira Banachari Jairada Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jayom Vishnupad Paramahamsa Paramajikacharya Atto Tadasata Shri Srimad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki. Yeah. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita Ki. Sambheda Bhaktivinoda Ki. Gaur Premanandi. All glories to some devotees. All glories to some devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnanatimidandasya Gananjana Shalakaya Chakshuran Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha
Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Didati Swapadantikam Vandehang Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatanbitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhunam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavan Eshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, I assume we're able to start now, or should we still wait some more? Si podemos comenzar o tenemos que esperar. Podemos comenzar. We can start. Okay. So let me go to the Bhagavad Gita verse here. Vamos a ir entonces a ver el verso del Bhagavad Gita. Where is my share screen here? Okay, here we go. You all see that, or it's not visible? I can see. Okay, so Todos pueden ver el texto. All right, so let me get to where we are here. Anyecha bahava shura mad arte tyakta jivita nana shastra praharanaha sarva yuddha visharadaha anyecha bahava shura mad arte tyakta jivita nana shastra praharanaha sarve yuddha visharadaha. So the translation reads, there are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons, and all are experienced in military science. So here is Prabhupada's short purport. As far as the others are concerned, like Jayadratha, Kritavarma, and Shulya, all are determined to lay down their lives for Duryodhana's sake. In other words, it is already concluded that all of them would die in the battle of Kurukshetra for joining the party of the sinful Duryodhana. Duryodhana was, of course, confident of his victory on account of the above-mentioned combined strength of his friends. Anyecha bhava shura mad arte tyakta jivitaha
Nana Shastra Praharanaha Sarve Yuddha Visharadaha. There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons, and all are experienced in military science. So this is the beginning of Bhagavad Gita. This chapter, oh, I'm sorry, Sorry. I'll You have want to me get to? into the rhythm of saying something and then letting you translate. Let me cue my brain up for that again. Okay, so this is the beginning of Bhagavad Gita. You want me to read the verse and the purport? And Yeah, actually, that's probably a good idea. So, esta es la traducción palabra por palabra. Anye, otros. Cha, también. Baja, baja, en grandes números. Suraha, héroes. Mat arte, por mí. Tyakta jivitaha, dispuestos a arriesgar la vida. Mana, muchos. Sastra, armas. Praha, tamanaha, equipados con. Sarve, todos ellos. Yuda visaradaha, con experiencia en la ciencia militar. Traducción por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada aquí. Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar la vida por mí. Todos ellos están equipados con diversas clases de armas y todos tienen experiencia en la ciencia militar. Significado. En lo que se refiere a los demás, gente como Yayadrata, Kritavarma y Salya, todos están decididos a dar la vida por Duryodhana. En otras palabras, ya se ha concluido que todos ellos morirán en la batalla de Kurukshetra por haberse unido al bando del pecador Duryodhana. Claro que Duryodhana confiaba en su victoria a cuenta de la antedicha fuerza conjunta de sus amigos. Okay, so this is the beginning of the Bhagavad Gita. Este es el principio del Bhagavad Gita. The first chapter of Bhagavad Gita starts off with Dhritarashtra speaking with Sanjay. El primer capítulo del Bhagavad Gita comienza con Dhritarashtra hablando con Sanjaya. Then we come to this section where Duryodhana is doing his evaluation of the military forces. Entonces después venimos a esta parte donde Duryodhana está evaluando su fortaleza con respecto a la batalla. Then after that happens, then we have the blowing of the conch shells. Después de que eso sucede, entonces ahí se suenan las caracolas. Then after the blowing of the conch shells, we have Krishna and Arjuna coming before both armies in the middle of the battle. Y después de que suenan las caracolas, tenemos a Krishna y a Arjuna que se presentan frente a ambos bandos. Then, of course, we have Arjuna's doubts. That's when they start to come out. Y por supuesto, lo que sucede próximo es las dudas que se le presentan a Arjuna. So Arjuna's doubts occur about verse 28 in this chapter 1. A partir del capítulo 28, ahí entonces comienza ya a hablarse sobre las dudas que se le presentaron a Arjuna. And they carry over into chapter 2. Y sigue de ahí en adelante hasta el capítulo 2. And then after Arjuna finishes, he says, please help me, instruct me, Govinda, but I'm not going to fight. Y cuando Arjuna termina, él le dice, por favor, ayúdame, instrúyeme, Govinda, pero yo no voy a pelear.
Right. So, of course, in 18 chapters, Krishna will eventually change Arjuna's mind. So we begin to see that in this particular section, that Arjuna will eventually change his mind. A lo largo de los 18 capítulos del Bhagavad Gita, Krishna va a terminar haciendo que Arjuna cambie de forma de pensar. Y eso es lo que vamos a ver que comienza aquí. Yeah. So in Bhagavad Gita 1873, En el Bhagavad Gita 1873, we have Arjuna saying this. tenemos a Arjuna que dice lo siguiente. Arjuna uvacha nashto moha smritir labdha tvat prasadan mayachuta stitosmi gata sandeha karishye vachanam tava. Arjuna said, "My dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt, and am prepared to act according to your instruction." Okay. Aquí en este verso, Arjuna dice, mi querido Krishna, oh infalible, mi ilusión ahora se ha disipado. He recuperado mi memoria por tu misericordia. Ahora estoy en una posición firme y libre de dudas y estoy preparado para actuar de acuerdo con tus instrucciones. Right. So this is very different from this verse, which is 2:9. Eso es muy diferente a lo que se dice en este verso, que es el 2:9. Sanjaya uvacha evam uktva hrishikesham gudakesha padantapa nayotsya iti govindam uktva babhuvaha. And the translation of this verse is, Sanjaya said, having spoken thus, Arjuna, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. La traducción de este verso, el 2:9, Sanjaya dijo, habiendo hablado así, Arjuna, el castigador del enemigo, le dijo a Krishna, Govinda, no voy a pelear. Y entró en silencio. So from 2.9 to 18.73, Arjuna has completely changed his mind from saying, I shall not fight in 2.9 to saying, I'm prepared to act by your instruction. I am firm and free from doubt and prepared to act according to your instructions in 18.73. Del capítulo 2.9 al 18.73, Arjuna cambió completamente su forma de pensar. De decir en el 2.9 que él no iba a pelear, a decir en el 18.73 que su ilusión se había disipado, que él estaba libre de duda y que iba a actuar de acuerdo a las instrucciones de Krishna. So this is the Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita has changed Arjuna's mind. Este es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita cambió la forma de pensar de Arjuna. And we are at this point really talking about Duryodhana. We're listening and looking at Duryodhana's mind in our verse today, 1.9. En este verso de hoy, el 1.9, nosotros en realidad estamos mirando a Duryodhana.
lo que hay en su mente en ese momento. So Duryodhana has a very different outlook. Duryodhana tiene una perspectiva muy diferente. He does not fill with doubts. Arjuna is going to fill with doubts in a minute. Duryodhana no tiene dudas, pero Arjuna se va a llenar de dudas en unos momentos. So Arjuna is a devotee, and Arjuna is trying to please Krishna. Duryodhana is not a devotee, and Duryodhana is not trying to please Krishna. Arjuna es un devoto y está tratando de complacer a Krishna, pero Duryodhana no es un devoto ni tampoco está tratando de complacer a Krishna. So Duryodhana is free from doubt. He is convinced. Duryodhana está libre de dudas, él está convencido. And Arjuna is a devotee, but he's full of doubts. Y Arjuna, que es un devoto, entonces está lleno de dudas. So this is something we see in real life quite often. Eso es algo que vemos con frecuencia en la vida real. That oftentimes people who are very convinced, very strong, such people are also fools. Que las personas que tienen esa convicción tan firme así, muchas veces son tontos en realidad. So Duryodhana is convinced, but he's a fool. Duryodhana está convencido, pero es un tonto. He is convinced. Why? Because of material calculation. Porque lo que lo convence a él son sus cálculos materialistas. So that's usually how people look at things. Everybody evaluates a situation based on material calculations. Y esa es la forma en que usualmente la gente ve las cosas, basado en sus cálculos materialistas. And from purely material calculations, most people would put their money on Duryodhana. Y basado en esos cálculos materialistas, la mayoría de la gente apostaría por Duryodhana. From a military point of view, Duryodhana has 11 Akshohinis, and the Pandavas have only 9. Desde el punto de vista militar, Duryodhana tiene 11. What is the name? Akshohinis. Akshohinis. Y el otro bando, el de Krishna y Arjuna, solo tiene 9. So an Akshohini is a numerical assembly of a certain quantity. It's like a division in our modern military language. You know, it's a assembly of a lot of warriors into various different classes that perform different activities all together in an offensive. Un Akshohini es como una división, o sea, un grupo militar con una cantidad X de individuos que tienen diferentes funciones y están organizados de forma tal para actuar. And also, as Duryodhana points out, Bhishma Dev is on his side. Y tal y como señala Duryodhana, Bhishma Dev está de parte de él. And he points out, Duryodhana does, that Bhima is on the Pandava side, but that's a very, small doubt compared to Bhishma Dev. Y Duryodhana dice que Bhishma está del otro bando, pero eso simplemente representa una duda muy pequeña con respecto a lo que él percibe como su fortaleza en su grupo. So what has Duryodhana left out? ¿Y qué entonces es lo que falta en la percepción de Duryodhana? He's left out that Krishna is on the Pandava side.
A él se le olvidó que Krishna está del lado de los Pándavas. And of course, we know from the Mahabharata that Krishna said that I will give my armies to one side and I will give my advice to the other side, but I won't fight. So Duryodhana was happy when Arjuna picked Krishna for his advice and gave the armies of Krishna to Duryodhana, who were going to be on the opposite side. Entonces, Duryodhana estaba feliz porque Krishna se comprometió a que él iba a dar sus ejércitos a un lado y le iba a dar su asesoría militar al otro. Y cuando Arjuna eligió la asesoría militar de Krishna, entonces eso hizo sentir feliz a Duryodhana. So this is the way it works, you know, that from a mundane or material point of view, looks like the Pandavas are outnumbered, and it looks like the better warriors are on the Kuru side and not on the Pandava side. Entonces, así es que funciona esto. Aparentemente, el otro bando tiene una fuerza militar superior a los Pándavas. But we know that from the Mahabharata that the Pandavas will win. Pero sabemos por el Mahabharata que los Pándavas van a ganar. And that's because actually Krishna wants them to win. Y eso va a suceder simplemente porque Krishna quiere que ellos ganen. And whenever Krishna wants something, that's what always happens. Y cuando quiera que Krishna desea algo, eso es lo que termina sucediendo. And that's what materialistic people cannot understand. Y eso es lo que la gente materialista no puede entender. That you can have whatever kind of physical arrangement or material arrangement you want, but Krishna is the one who actually makes things happen. He's the final say. Los materialistas no entienden que ellos pueden tener cualquier tipo de arreglo físico o materiales, pero que al final lo que va a suceder es lo que Krishna desea. So we find out in Bhagavad Gita that Krishna is the overseer and permitter. Entonces aprendemos aquí, vemos en el Bhagavad Gita que Krishna es el que lo supervisa todo y el que hace que todo suceda. He is called the Upadrashta Anumanta. So he's the Upadrashta and Anumanta. Él es el Upadashra Anumanta. That's 1323. Eso está en el 13:23. Yeah, so Upadrashtanumantacha Bharta Bhokta Maheshwaraha Paramatmeti Chapi Ukto Dehismin Purusho Paraha. So in this verse, Krishna is saying, yet in this body there's another, a transcendental enjoyer who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and permitter, and who is known as the supersoul. Aún en este cuerpo hay otro disfrutador trascendental, que es el Señor, el propietario supremo, que existe como el supervisor y el que todo lo permite, y al cual se le conoce como la superalma. That means that without the permission, nothing can take place in this material world. Only through the Supreme Lord are things allowed to happen. Eso quiere decir que sin el permiso de Krishna nada sucede en este mundo. Solamente por el permiso de él es que las cosas terminan sucediendo.
because he is Upadrashtanumanta. Él es Upadrasta Anumanta. Yeah, so Upadrashta means overseer and Anumanta means permitter. Upadrasta quiere decir el supervisor, el que todo, ve todo. Y Anumanta quiere decir el que permite que las cosas sucedan. Therefore, if someone relies on material calculation and ignores the Supreme Lord, their calculation will be wrong. Si una persona se basa solamente en sus cálculos materiales y no tiene en cuenta la voluntad del Señor, sus planes van a fracasar. And this is how material people always think. They think in terms of material causes and material effects. Y así es que la gente materialista piensa. Ellos piensan en función de las causas materiales y los resultados materiales, o sea, el causa y efecto materiales. Así es que ellos piensan. So material causes and material effects, we all know them well, and this is what science studies, and this is practically what every kind of human research investigates, causes and effects. En eso es que se basa la ciencia y así es que funcionan las cosas en el plano material, o sea, la causa y el efecto. But Krishna is sarva karana karanam. He is the cause of all causes. Pero Krishna es la causa de todas las causas. So if he wants something, it will happen. If he doesn't want something, it won't happen. Si Krishna quiere algo, va a suceder. Y si él no lo quiere, no va a suceder. But materialistic people don't like thinking about God or Krishna. Pero la gente materialista no le gusta pensar acerca de Dios o Krishna. So naturally, they never think, what does Krishna want? Y de forma natural, entonces ellos nunca piensan en realidad qué es lo que Krishna quiere. All their lives, material people, they have many material desires, and they work hard to try to make those material desires come true. A lo largo de toda su vida, los materialistas siempre tienen muchos deseos y trabajan muy duro para hacer que esos deseos se conviertan en realidad. And many times, their material plans and their material desires do come true. Y muchas veces sus deseos materiales, sus planes materiales se hacen realidad. And so that's the nature of this mundane world. Krishna allows the material living entity to enjoy the fruits of his material work to some extent. Y esa es la naturaleza de este mundo material. Krishna permite que esas personas mundanas disfruten el resultado de su trabajo, de su esfuerzo, hasta un cierto punto. And so the materialistic living entity comes to rely on his materialistic calculation. Y entonces así las personas mundanas dependen de sus cálculos materiales para lograr sus deseos materiales. And they evaluate in a scientific way, this is the cause, and therefore this will be the effect. Y desde un punto de vista científico, ellos evalúan las causas y entonces esperan los resultados de acuerdo a sus cálculos. So Duryodhana is thinking, this is the cause. I have Bhishma Dev on my side. This is the cause. I have 11 Akshahinis on my side. The effect is I will win the battle. Entonces Duryodhana está calculando, yo tengo a
Bhishma de mi lado, y también tengo los 11 divisiones, vamos a decirle. Y como yo tengo esa fortaleza, yo voy a ganar. Es el causa y efecto. And this is why materialists will always have a different opinion from those who are spiritual. Por esa razón es que las personas materialistas siempre van a tener una opinión diferente a las personas que están en el sendero espiritual. So spiritualistic people, they always think, what does Krishna want? Materialistic people, they always think, what are the causes and what are the effects? What do I want? La gente materialista siempre piensa cuál es la causa y cuál es el efecto y qué es lo que yo quiero. Pero las personas en el sendero espiritual piensan qué es lo que Krishna quiere. So obviously the two groups of people will have different conclusions, different methods, and they will have different kind of success. Y obviamente estos dos grupos diferentes van a tener diferentes conclusiones, diferentes métodos. And this is the comparison now between the Pandavas, who ask what Krishna wants, and Duryodhana, who thinks only what Duryodhana wants. Y entonces esa es la diferencia aquí también. Los Pándavas que están pensando en lo que Krishna quiere y Duryodhana que está pensando en lo que él quiere. And of course, we can ask the question, why is Krishna pushing for a war? Wars are terrible. Y por supuesto, uno se pregunta, ¿por qué Krishna está permitiendo que haya esta batalla y está incentivando a que se pelee? Porque las guerras son terribles. If you read the Mahabharata, you will find out that Krishna and the Pandavas tried on many occasions for some kind of compromise, some kind of mutual accepted outcome. Si uno lee el Mahabharata, uno se da cuenta que Krishna y los Pándavas trataron en innumerables ocasiones de llegar a algún tipo de acuerdo diplomático que evitara la guerra. So after the Pandavas had stayed in the forest for 12 years and had lived incognito for 1 year, so for 13 years they've been away, the terms of their gambling contract were finished. And they asked, does Duryodhana plan to give us our kingdom back? Después que los Pándavas duraron 12 años exiliados en la foresta y 1 año más viviendo de incógnito, en realidad 13 años, ya entonces ahí se había terminado el acuerdo al que ellos habían llegado, para que entregaron el reino debido a la apuesta que habían hecho. Y entonces, una vez terminado ya ese acuerdo, la pregunta era si Duryodhana estaba planeando devolverle su reino a ellos. So if you read the Mahabharata, you discover that there were 2 gambling matches. Si uno lee el Mahabharata, uno se da cuenta que había en realidad como dos apuestas que se hicieron. So in the first gambling match, Duryodhana, using Shakuni's dice that were made from the bones of his relative, was able to win everything from the Pandavas. En la primera apuesta, Duryodhana, que estaba usando unos dados de Shakuni, que estaban hechos de los huesos de sus familiares, de uno de sus familiares. Y por eso entonces él ganó todas las apuestas que se hacían con esos dados. And this was the material plan
of Duryodhana and Shakuni. Y estos eran los planes materiales de Duryodhana y Shakuni. And it worked. Duryodhana was able to win not only the Pandavas' kingdom, but the Pandavas as slaves, and he even won Draupadi. Y funcionó. Duryodhana ganó el reino, los esclavos y hasta Draupadi. O sea, ganó todo eso de parte de los Pándavas. But a technicality came up. Pero entonces surgió un asunto técnico. That how could the Pandavas wager Draupadi if they were already slaves? So they had no freedom to wager their wife if they were already slaves. And this is the question that Draupadi put in front of Dhritarashtra. You know, my dear Dhritarashtra, you're the oldest king here. Give us your verdict, what you think about this. Pero surgió este asunto, que entonces los Pándavas en realidad no tenían capacidad de decisión para entregar a Draupadi, porque ellos eran esclavos. Entonces Draupadi le planteó la pregunta a Duryodhana. She asked Duryodhana? Yeah, no, Dhritarashtra. Ella le preguntó a Dhritarashtra que aclarara esa situación. And Dhritarashtra said, actually, you can take any benediction that you want from me, my dear Draupadi. Y Dhritarashtra le dijo, tú puedes recibir cualquier bendición que tú quieras de mí, querida Draupadi. So Draupadi said, well, allow my husbands to have their kingdom back. Entonces ella le pidió que permitiera que su esposo recuperara su reino. And then Draupadi was given one more boon by Dhritarashtra. Y Dhritarashtra le dio una bendición más a Draupadi. And then Draupadi said, well, let them be free again, that they're not slaves to Duryodhana and his brothers. Y la segunda bendición que ella pidió fue que permitiera que los Pándavas fueran libres de nuevo, que no fueran esclavos de Duryodhana. And all the while, Duryodhana was burning with anger at what his father was doing. Y todo el tiempo, Duryodhana estaba quemándose de ira por lo que su padre estaba haciendo. He thought, I worked so hard to win everything from the Pandavas, and my father is turning it all around. He's giving it all back. ¿Cómo es posible que yo luché tanto para quitarle todo esto a los Pándavas y mi padre lo que está haciendo es como devolviéndoselo todo? And so the Pandavas got out of the gambling match, and they took Draupadi, and they were going back to their home. Y los Pándavas salieron del lugar donde estaban haciendo la apuesta, se llevaron a Draupadi y se fueron a su casa. But Duryodhana said, no, we have to have one more dice match. Pero Duryodhana dijo, no, tenemos que hacer otra apuesta más. And Yudhishthira said, oh, no, not one more time. Y dijeron, oh, no, otra vez. But they came back, and on the second gambling match, there was only one condition, and that condition was who wins has to go to the forest for 12 years, and they have to live 1 year in secret, so no one knows where they are. And if they're discovered in the final 13th year in secret, then they have to go into the forest another 12 years. So that was the condition, that they live in the forest for 12 years. Then they have to be in secret for the 13th year. And the one who wins does not have to go to the forest. They can stay and rule the kingdom. But the one who loses has to go to the forest. Okay, la condición de la segunda apuesta es que quien perdiera tenía que irse a vivir a la foresta por 12 años y luego de ahí vivir 1 año de incógnito. Pero si durante ese último año de incógnito los descubrían,
Entonces tenían que irse de nuevo otra vez a la foresta y durar 12 años más. Pero el que ganaba no tenía que irse a la foresta, sino que se quedaba y se hacía con el reino. So now the Pandavas have lived 12 years in the forest, and they have successfully lived 1 year in secret, and nobody discovered where they were. And so they expect that the gambling contract is over now. They have done their side, and now they get their kingdom back. Los Pándavas, como perdieron, se fueron 12 años a la foresta, permanecieron un año de incógnito, nadie los descubrió, y como ellos cumplieron con su parte de la apuesta, ellos estaban esperando que al regresar le iban a devolver su reino. So the Pandavas, they send a messenger to Duryodhana's kingdom to find out, okay, we have gone through our part of the contract. Now we want our kingdom back. What will you do, Duryodhana? Entonces los Pándavas, una vez finalizó su parte del contrato, enviaron un mensajero a donde Duryodhana y le dijeron, ya nosotros cumplimos, el plazo terminó, ¿qué tú vas a hacer entonces con nuestro reino para devolvérnoslo? And we know that Duryodhana refused. Y tal como sabemos, Duryodhana se negó. He did not want the Pandavas to rule anything, even a small 5 villages. Él no quería que los Pándavas fueran, controlaran ni siquiera 5 pequeñas villas. Then Duryodhana's father, Dhritarashtra, tried to convince him this was a foolish move. I'm sorry, can you repeat that again? Duryodhana's father, Dhritarashtra, tried to convince his son that he was being a fool. Dhritarashtra estaba tratando de convencer a Duryodhana, su hijo, de que ese era un paso, o sea, eso era una tontería lo que le estaba haciendo. But Duryodhana did not listen. Pero él no escuchó a su padre. And we find that Sanjaya tried to convince Duryodhana to listen and give the Pandavas their kingdom back. Sanjaya también trató de convencer a Duryodhana de que le devolviera el reino a los Pándavas. Then Vyasadeva is there, and Vyasadeva tries to convince Duryodhana to give some kingdom to the Pandavas. Vyasadeva también estaba ahí y él trató de convencer a Duryodhana que le diera, aunque sea algún reino, a los Pándavas. Then finally, after all this fails, Krishna says, I will go and I will be your advocate and I will try to convince Duryodhana. Y finalmente, después de todos esos intentos, Krishna dijo, yo voy a ir y voy a hablar con él y voy a tratar de que él le dé su reino a ustedes. Voy a abogar porque él haga eso. And when Krishna goes, of course, Duryodhana has no intention to listen to Krishna. Y por supuesto, cuando Krishna va, Duryodhana no tiene ninguna intención de escucharle. In fact, Duryodhana has a plan to try to capture Krishna as a prisoner. De hecho, Duryodhana tenía un plan de hacer prisionero a Krishna cuando él se presentara a hablar con él. Of course, when Duryodhana's men try to capture Krishna, all the demigods come out of Krishna's body, and thousands of soldiers immediately appear. And Duryodhana and his men are stunned. They don't know what to do. Por supuesto, cuando los soldados de Duryodhana trataron de apresar a Krishna, todos los semidioses salieron del cuerpo de Krishna y se manifestaron miles de soldados y la gente de Duryodhana estaba asombrado de lo que estaba sucediendo. So when Krishna comes back to the Ogavati River where the Pandavas are staying, then he says, all right, so now
there's no other possibility. There's only one possibility, and that possibility is war. Entonces, cuando Krishna regresó al río Bhagavad, que era donde estaban quedándose los Pándavas, le dijo, ya no hay ninguna otra solución que no sea la guerra. So when Krishna is pushing for war in this battle of Kurukshetra, they tried every other peace proposal possible, and Duryodhana could not listen to anything. He had to keep the Pandavas from any kingdom, not even, as Duryodhana put it, not even enough land that you could put the head of a pin into. Mm. Y entonces, a pesar de los esfuerzos que se seguían haciendo, Duryodhana insistía en su posición y decía que él no le iba a entregar ningún reino, ni siquiera un pedazo de tierra donde cupiera la punta de un alfiler. So at that point, Krishna said, there's no other compromise, there's no other plan, there's no other negotiation, there is now only war. A ese punto ya Krishna dijo, aquí no hay ninguna posibilidad de hacer ninguna negociación, ningún acuerdo, aquí lo que queda es la guerra. And of course, we know that Arjuna and the Pandavas were completely in favor of the war. But when the war was about to start, we see that Arjuna has doubts. Nosotros sabemos que Arjuna y los Pándavas estaban a favor de la guerra, pero entonces cuando la guerra está a punto de comenzar, ahí surgen las dudas en Arjuna. And so that's the point in the Bhagavad Gita that we are at right now. We have not yet heard Arjuna's doubts, but soon in the Bhagavad Gita we will hear his doubts. And then we will hear Krishna's explanation that removes Arjuna's doubts. Y ese es el punto en el que estamos en el Bhagavad Gita. Las dudas de Arjuna todavía no se han manifestado, pero van a aparecer. Y vamos a ver también cómo Krishna disipa esas dudas de Arjuna. All right, so I'm going to ask for questions now, if anyone has any questions. Si alguien tiene preguntas. I have a question. Yeah. What is your question? It always catches my attention that even though they were devotees and were relatives of Krishna and they loved and served Krishna, but still they engage in all these activities like gambling, war, and all these type of things. The dices and all that. So how does that come to be? Let me translate. Mi pregunta es que a mí siempre me llama la atención cómo es que ellos, siendo devotos de Krishna y que amaban a Krishna y le servían a Krishna, pero al mismo tiempo se dedicaban a todo este tipo de actividades, a jugar dados, a la guerra y una serie de cosas como que en realidad son la gente materialista que hacen esas cosas. Entonces, ¿cómo es que eso funciona? May go ahead. Okay, it's a good question. I would just begin to answer that by stating that in Kshatriya honor, there's a sort of a code of ethics for Kshatriyas, and that was existing at the time when Duryodhana and Yudhisthira engaged in the gambling match. Okay. Dice que había un código de honor, de conducta entre los kshatriyas y ese código estaba en vigencia en el momento en que se dio esta situación entre Duryodhana y los Pándavas. So Kshatriyas are supposed to accept any kind of challenge that they get, no matter who is giving that challenge. Y
ese código ese código de honor decía que los kshatriyas debían aceptar cualquier reto que viniera de cualquier persona. So because they accept any challenge, even though Yudhishthir, excuse me, was challenged to a gambling match, he could not refuse it. Otherwise, his honor would be at stake. Y debido a ese código de honor, cuando Yudhishthira fue retado a este juego de apuestas, él no pudo negarse, porque entonces su honor se iba a ver en entredicho, su honor como kshatriya. And so this was the reason why Yudhishthira accepted the challenge. I don't think Yudhishthira was in the general habit of gambling. Maybe he did once in a while, but I don't think he was in a general habit. Also, we find that kshatriyas sometimes ate meat, and but we see that whenever kshatriyas are hunting in the forest to get their meat, they wind up in serious trouble in some kind of way. So although it's allowed, it's also we understand that there is a a hidden warning there, do this at your own risk, and so we have both things. Okay. Esa fue la razón por la que Yudhishthira aceptó este reto. Y podemos ver, por ejemplo, que a veces los kshatriyas a veces comen carne o se van a cazar a la foresta, pero aun cuando ellos hacen eso, por lo general terminan viéndose en problemas. Y eso es una forma como de advertencia a ellos, que está bien, ellos ejecutan esas actividades y ese es su código de honor o por la razón que sea, pero que aún así hay consecuencias también. Él no piensa que Yudhishthira tenía un hábito como de dedicarse a los juegos de azar y a las apuestas, tal vez ocasionalmente, pero no así que era un hábito en él. Pero él en esa ocasión tuvo que aceptar el reto por ese código de honor de los kshatriyas. So these were things that were kind of allowed for certain aspects or certain roles in the varnashram system, but those who are progressive in spiritual life must give them up. And of course, when Krishna comes, he engages in pastimes, and oftentimes those pastimes have all kinds of unusual spices in them. Esas son ciertas actividades que se permiten dentro de ciertos castas o niveles dentro del sistema varnashrama. Pero eventualmente la persona que está en el sendero espiritual tiene que abandonar esas cosas. Y por supuesto también vemos que cuando Krishna viene y ejecuta sus pasatiempos, estos están como sazonados con diferentes cosas, actividades que son muy inusuales. So these devotees are, of course, very dear to Krishna, but it appears, at least from an external point of view, that they engaged in activities that were somewhat questionable, at least as far as gambling goes for Yudhishthir. Otherwise, he never did anything that was questionable. He was always the most truthful. He never usurped anybody's property under any circumstance. And he always did what was best for everyone, even if it was a great pain to himself. Aparentemente, desde el punto de vista exterior, o sea, uno lo ve esas cosas en su apariencia exterior, pero estas personas, Yudhishthira y los Pándavas, eran devotos de Krishna. Entonces, ya eso tiene como otro carácter. Looks like we have some more questions there. I see some hands up. Yeah, 3 more. Sí, tenemos la banca de vidas.
Thank you for your answer. Hare Krishna Maharaj, please accept my obeisances and thank you Hare for your Krishna. class. I have a question. I think you might have just answered it, but I want to be sure. Okay. I remember reading about the two gambling matches in the Mahabharata and how Draupadi got the kingdom back for the Pandavas and got their freedom. And then I heard about Yudhishthira accepting a second gambling match, and I was thinking, this guy is crazy. He's not very intelligent. And so I was wondering why, but I think you just answered it. Is it because the Kshatriyas could not refuse a challenge, even when it was common sense not to do so? Yeah, right. It's part of their honor. Yudhishthira knew, and he even says that in Mahabharata. I think whether it was Yudhishthira or someone else that says it, that Kshatriyas have to meet any kind of challenge, whatever that challenge is. Though it's well known that there's no prowess in gambling. It's not an honorable type of engagement, nor does it take any kind of amazing skill. Usually people who are good gamblers are just people who are good cheaters. That's how they succeed in gambling. And of course, it's similar. This is a thing that we see as an overlay. It's similar to Maharaj Pariksit getting stewed up over the sage not offering him some water when he came into his hut. Usually Pariksit was not petty like that. He wasn't in the habit of throwing his weight around, but he got a little bit, frustrated with the fact that he didn't get water and he was very thirsty. Now, why would it happen? Because the whole thing would set up the speaking of Bhagavatam. And similarly, if Yudhishthira had not engaged in the gambling match, then the Battle of Kurukshetra would never have happened. So sometimes, Maharaj, excuse me. I'm Maharaj, sorry, I just let went him to way translate over for and us. we didn't get Kendra Prabhu, please. Sorry about that. Stop me when No I get problema. off on it. I forget sometimes that I'm not speaking. problem. Don't worry, Maharaj. That's right. Kendra, please. Lo Okay. mejor que usted pueda, Kendra, porque fue mucho. Krishna, la Vanga pregunta, o sea, ella dice que ella estaba leyendo con respecto a esas dos apuestas de Yudhishthira y dijo, oh, pero este hombre está loco, ¿cómo él va a aceptar una segunda apuesta? Y etcétera. Entonces ella pregunta, ella piensa que ya la respuesta a esa pregunta ya había sido dada, pero que ella quería estar segura. Ella le pregunta al Maharaj que si eso fue por el asunto del código de honor. Y el Maharaj responde que sí, que los kshatriyas tienen que aceptar cualquier reto que venga hacia que se le presente, sin importar si es algo honorable o no. Ellos no pueden negarse si alguien los reta. Y que por eso ellos aceptaron ese asunto de las apuestas. Pero también esos son arreglos que se dan para que sucedan las cosas. Por ejemplo, cuando Maharaj Pariksit entró fue a la cabaña del Muni y hubo la situación de que el Muni fue a donde Maharaj Pariksit y entonces él no le ofreció agua. No es que Maharaj Pariksit tenía esa actitud así como arrogante, sino todas esas son situaciones que se dan para que entonces eso dé pie a otra situación en la que se manifiesta lo que en el fondo Krishna quería que sucediera. Por ejemplo, todo este asunto de las apuestas y eso terminaron con la batalla de Kurukshetra, y la batalla de Kurukshetra dio origen al Bhagavad Gita. Entonces uno debe verlo desde ese punto de vista, que todos esos son eventos que se van combinando para que llegue a un punto culminante en donde se da una situación que Krishna quiere que se dé. Yeah.
So Krishna uses these gray areas to create a motivational a motivating force. That's the word I'm searching for. A motivating force to make a certain pastime happen. He wants Battle of Kurukshetra fought, so he uses Yudhisthira's gambling as a motivational force to make it occur. Similarly, he wants, Arjuna to hear important spiritual knowledge. So he bewilders Arjuna's mind, which usually didn't happen. And this is the motivating fulcrum or force, It's the thing that gives the rest of the entire pastime its, purpose, its motion, and sets everything moving. Without it, it wouldn't be moving. So we see that Arjuna didn't usually get bewildered. We see that Yudhisthira was virtuous in almost every way, and yet somehow he's involved in a gambling match. We see that the Pandava's father, Pandu, was also an exemplary king in so many ways, but one day while out on hunting, he happened to kill a young boy, accidentally. And that led to his not being able to have children, eventually his death. Yeah, again, I'm blowing past, sorry. Okay. Todos esos son arreglos que Krishna hace y utiliza como estas áreas grises, así como de poca definición. Esa es como la fuerza motivadora detrás de todo el pasatiempo para que se dé al final lo que Krishna quiere que suceda. Por ejemplo, en el caso de los Pándavas y Yudhisthira, a pesar de que las apuestas no eran una ocupación honorable, ni mucho menos, pero Krishna utiliza esos momentos para que se manifiesten situaciones que él quiere y entonces ahí ya vemos que, por ejemplo, se habló del Bhagavad Gita. Básicamente esa es la dinámica que hay detrás de todo eso. Todas estas situaciones, a pesar de que no son óptimas, porque, por ejemplo, Yudhisthira era un hombre virtuoso, pero entonces estaba en este asunto de las apuestas. Pero todas esas son situaciones, o sea, en pocas palabras, son arreglos de Krishna para que se manifieste una otra situación en la que entonces ahí sucede lo que él quiere que suceda, para dar un ejemplo, para que haya un pasatiempo, etc. So in our modern lingo, we call this a plot device. Krishna is a good screenwriter. So any good, narrative, any good story needs spice, so Krishna creates plot devices. Krishna es experto haciendo toda esta historia, porque, por ejemplo, todo estos pasatiempos, diseñándolo, la gente que escribe guiones para películas, tienen que hacerlo de una forma tal que sean atractivas, para que la gente siga la historia y pueda llegarle la moraleja que hay detrás de esa historia. Pero Krishna es supremo haciendo eso. Él sabe cómo crear todas estas situaciones de forma que la gente se sienta atraída y entonces el mensaje llegue. So we see that this kind of thing happens quite often in the Vedic literature, that to create some particular difficult, turbulent situation, some plot device has to be there. Y vemos con frecuencia que en las historias védicas pasa mucho esto, que se crean todas estas situaciones así, vamos a decir, todos estos dramas intensos, para que entonces suceda lo que tiene que suceder. We can just imagine if, Krishna and Arjuna came and they sat around a river
and they talked about, you know, some philosophy. Every day was nice and the weather was good, and everybody was happy, and there were some smiling animals jumping in the background. You know? It wouldn't make for such an interesting story. Si la situación hubiera sido que Krishna y Arjuna se sientan todos los días a la orilla del río a hablar y todo es color de rosa, los animales están todos sonriendo, todo es una maravilla, eso en realidad no crearía una situación como muy atractiva. El drama hace falta para que uno se sienta curioso y uno quiera saber qué es en qué terminó el cuento. Bueno, tenemos varias preguntas en el panel. Tenemos allí a Pati Prana de Vidasi, madre, Hare Krishna. Hare Krishna, Maharashi Vaishnavas, por favor, mis humildes Hare reverencias. Krishna. Srila Prabhupada. Mi pregunta es, creo que va muy relacionado, ¿por qué el mal parece a simple vista ser más fuerte que el bien? ¿Y cómo nosotros deberíamos reaccionar ante esta situación? Okay, her question is why evil seems to be stronger than goodness. It's only strong in the short term. That's the thing that we always know. Bhaktivinoda Thakur one time said, ignorance or evil is never, the truth is never overshadowed but for a short time by the opposite side. So there is a statement, I forget where it is. Okay, sorry, I'll stop there. Okay. Solamente a corto plazo que el mal parece tener más fuerza que el bien, pero a la larga el bien siempre se impone. Y Bhaktivinoda Thakur decía eso. Es solamente por corto plazo. Al final, el bien siempre triunfa. Right. So there's a statement in the Vedic literatures that the summer never seems so pleasing as after a bitter winter, that the light is never so dazzling and attractive as after a deep, dark night. And the fire is never so warming and soothing as after one has spent an enormous amount of time in the bitter cold. So in a similar way, to get the emotional motivation to leave the material world behind, oftentimes we have to experience extreme drama. And so in this way, the forces of evil or the forces of, selfishness appear to win, and they force the devotees to take shelter of Krishna. And that's the point, that through adversity, through difficulty, we learn how to take shelter of Krishna in a feeling way. Hay un dicho en las escrituras védicas que nunca el verano es más agradable que cuando fue precedido por un invierno fuerte, o nunca la luz se ve más brillante y radiante que cuando ha sido precedida por una oscuridad fuerte. Fue el verano, la luz, ¿y cuál fue la otra? Ok, pero básicamente esa es la idea. Y entonces, eso es todo parte del drama que tiene que estar presente para enfatizar la situación y para que se vea que al final, para que resplandezca mejor el bien, primero hay que contrastarlo con un aspecto negativo.
Y entonces también ese aspecto negativo que aparenta en un principio como tener más fuerza, eso es lo que hace que la entidad viviente busque el refugio de Krishna. Ese es básicamente. Una pregunta, Yogavid Prabhu. Sí, gracias. Hare Krishna, querido Maharaj, muchas gracias Hare por Krishna. estar con nosotros, por favor, acepten nuestras humildes reverencias. Mi pregunta es, Maharaj, en estos pasatiempos, según se explica, según uno lo entiende, Yogamaya cubre a los devotos puros. De ambos bandos hay devotos puros, devotos muy, muy especiales de Krishna. Pero a mí me da la impresión, y esta es la pregunta, de que Bhishma, de todos, no es que no fue cubierto, pero a mí me da la impresión de que Bhishma era el más consciente de todo este pasatiempo y hizo la cosa a propósito, no cubierto, sino como que él incluso él estaba del lado peor y a él como que no le lucía eso, estar del lado de los kurus. Entonces me da la impresión, y esa es mi pregunta, Maharaj, que Bhishma, el abuelo Bhishma, era el más consciente de todos e hizo ese papel tan difícil como todos los papeles, pero lo hizo conscientemente, no tan cubierto. Esa es la impresión que me da, para que por favor él me conteste. Gracias. Okay, so on both sides, there's devotees, but he says they are kind of covered by Yogamaya. But he's under the impression that Bhishma wasn't really covered by Yogamaya, but that he was actually in the know of the whole thing. You know. So if his question is if his perception is right, that Bhishma was not really covered by Yogamaya, but actually he knew what was going on. And even if he was in the wrong side, he knew how everything was going to play out and what was really happening. Well, that's hard to comment on. I would say in general, to some extent, I'm sure he did. He certainly knew that, you know, of the queens of Kashi, you know, that, what was her name? Ambika would eventually try to kill him. You know, she went through many austerities and she lived in the forest performing these austerities just so that she could be born in the next life as a man and actually kill him because she had so much anger against Bhishma Devs. So he had spies. He knew that that she was doing this. Es difícil hacer un comentario con respecto a esto, pero él imagina que en cierto grado, o sea, eso es así como plantea Yogavid. Incluso había una mujer, ¿verdad?, que pidió nacer como, tenía una rencilla con Bhishma Dev, y ella pidió nacer como un hombre en su próxima vida para poderlo matar a él. Y él sabía todas esas cosas. O sea que sí, probablemente hasta cierto punto él tenía conciencia de lo que estaba sucediendo ahí. So to some extent, he knew that there was a strange twist of fate in his own life. Él sabía hasta cierto punto que había algún arreglo así en su destino. Él más o menos tenía conciencia de lo que estaba sucediendo. And so maybe he was more aware, but he was happy to please Krishna by fighting against him, although he certainly had no animosity toward Krishna. Duryodhana did have hatred for Krishna. Duryodhana tenía resentimientos, tenía malos sentimientos hacia Krishna, pero Bhishma Dev no. Él simplemente estaba
feliz de jugar ese papel y para complacer a Krishna y pelear contra él. So there is the analysis that there are 5 major rasas. You know, there's a conjugal rasa, the rasa of family affection, the rasa of friendship, the rasa of servants, and the neutral rasa. Hay 5 razas diferentes: el conyugal, la amistad, el neutral, etc. But there are 7 indirect rasas. One of them is chivalry. Pero hay 7 razas indirectas y una de ellas es el caballero. So chivalry means that fighting with Krishna is also a rasa. Y ese aspecto de la caballerosidad, eso quiere decir que pelear con Krishna también es un tipo de raza. So Bhishma Dev said many times that he wanted the Pandavas to win. He was fighting. He was the main general on the opposite side, but he wanted his so-called enemy to win. Bhishma dijo en muchas ocasiones que él en realidad lo que quería era que los Pándavas ganaran, a pesar de que él era el general principal en el bando que estaba luchando contra los Pándavas. Aún así él decía que él quería que ellos ganaran. So we could say like that, you know, that Bhishma Dev knew Sakandi would eventually kill him. You know, this was already preordained. He knew that eventually that would happen. Y uno puede decir que sí, que, o sea, por ejemplo, él sabía que la mujer Shandaki eventualmente lo iba a matar. Él sabía que ese arreglo estaba y que eso iba a suceder. Of course, he had the benediction that he would only die when he wanted to. So the entire plot of the Mahabharata creates a situation where Bhishma Dev actually wants to die. Pero por otro lado, Bhishma tenía la bendición de que él solamente iba a morir cuando él lo quisiera. Entonces, toda esta situación toda esta situación en realidad era porque Bhishma ya quería morir. Gracias, Maharaj. Yeah, I don't know okay. if that was your question, but I tried to say some things about it. Gracias, Maharaj. Tenemos otra pregunta de Shan Krishna Gopal. De Krishna Maharaj, por favor, acepte mi más humilde y respetuosa reverencia a sus pies de loto. Toda la gloria a la Prabhupada. Gracias por su excelente clase, muy inspirador. Thank you, very inspiring, your class. Mi pregunta, aunque parcialmente ya fue respondida por su excelente respuesta anterior, me gustaría plantear, porque nosotros en el círculo de estudio la hemos debatido en varias ocasiones. There's a question that we have talked about in our study group several times, and I would like to ask you about it. Es acerca de cuando Krishna pone a la elección de Duryodhana y de Arjuna el tema del ejército de Krishna o Krishna mismo como consejero. Me parece curioso. Sería, Maharaj, que Krishna jugó con la mentalidad y el ego de Duryodhana, sabiendo que él iba a tomar la opción incorrecta. Okay, so the question is, when there was this situation where Krishna said one can choose the army and the other side can choose the
can choose me as advisor. So was Krishna like playing games with Duryodhana because he knew he was going to choose the army? Well, I think that's a fair thing. Probably Krishna thought that. And in the Mahabharata, it does record that when Krishna was sleeping, Arjuna arrived in Krishna's bedroom first and went to the foot of Krishna to wait for Krishna to wake up. And then Duryodhana got there. So they were both there and Krishna was still asleep. And when Krishna woke up, Duryodhana said, you know, that actually I think Duryodhana got there first and then Arjuna got there. So Duryodhana made the point that I get to ask first because he knew both of them were there for the same reason. So Duryodhana put forward the point that he arrived at Krishna's bedroom first, so he should have the first opportunity to ask. Okay. Cuando se dio esta situación de la elección, Krishna estaba durmiendo. Entonces Duryodhana llegó primero y después llegó Arjuna. Y Krishna sabía, obviamente, a lo que ellos iban. Pero Duryodhana dijo que como él llegó primero, él tenía la opción de elegir primero cuál de las dos cosas él iba a tomar. So Krishna said, well, yes, you may have come first, but when I woke up, I saw Arjuna first. So Krishna contradicted Duryodhana's concept of priority. Entonces, Krishna le dijo, sí, tú llegaste primero, pero yo estaba durmiendo y cuando abrí los ojos, el primero que vi fue Arjuna. Entonces, es una forma que Krishna está contradiciendo el concepto de la prioridad en ese caso de Duryodhana. So, of course, this made Duryodhana sweat. Both of them were there for the same reason, to ask Krishna to fight on their side. Y entonces esa respuesta puso a Duryodhana a sudar, porque ambos estaban ahí tratando de buscar de que Krishna peleara del lado del bando de ellos. And then Krishna said, but I know why you're probably here. You know, Krishna already knew what they were going to ask him. So he said, therefore, I will send my armies to fight on one side, and on the other side, I will be an advisor, but I myself won't fight. So you have your choice. And since I saw Arjuna first, Arjuna gets to choose first. Entonces él dijo, yo sé por qué ustedes están aquí. Entonces yo le voy a dar la opción de que uno coja mis ejércitos, el otro me tome como asesor, pero yo en lo personal no voy a pelear. Pero como yo vi a Arjuna primero, Arjuna va a ser el que va a tener la opción de elegir primero que desea. So, of course, Arjuna said, well, definitely I want you as an advisor. And Duryodhana can have your armies. And Duryodhana said, yes, Arjuna, you have made a wonderful choice here. You know, he was thinking, Arjuna is such a fool, you know. But actually, he was the fool. Another example of material thinking versus spiritual thinking. Okay, entonces Arjuna dijo, bueno, yo voy a tomar a Krishna como asesor. Y cuando Duryodhana oyó eso, él respiró y dijo, oh, sí, tú has tomado la mejor decisión. Pero pensando para su adentro que que Arjuna era un tonto por haber elegido a Krishna solo como asesor en vez de sus ejércitos. Pero en realidad, el tonto era Duryodhana. So that's what Duryodhana wanted. He wanted the armies, naturally, that would make more akshahinis for him. And that's one of the reasons why they had more soldiers than on the other side. Y eso era lo que en realidad Duryodhana quería, porque
Así es que piensa la gente materialista, como hablábamos más temprano del asunto del causa y efecto. Él pensaba que si él tenía un ejército más numeroso, eso le iba a dar la victoria. But of course, we know that since Krishna is the Supreme Personality of Godhead, you can't have any better advice on anything than to get Krishna's advice. Pero todos sabemos que como Krishna es la Suprema Personalidad de Dios, uno no puede tener una asesoría mejor que la que da Krishna. And that shows Arjuna's spiritual thinking. So again, we have this contrast between material thinking and spiritual thinking. Y eso también demuestra la inclinación espiritual de Arjuna. Y ahí tenemos otra vez esa situación entre la forma de pensar materialista y la forma de pensar espiritual. Bueno, Maharaj, si alguien no tiene alguna otra pregunta, pues yo voy a hacer la última pregunta. So if there's no more questions, I will ask the last one. Says Okay. Mukunda. Yes, we Maharaj, need to abbreviate this because I have to do some things. But Que sea corta, que él tiene que Ok. hacer algo. Ya. ok. Gracias, Maharaj, por su maravillosa clase. Thank you for your class. Hare- Wonderful. Mi pregunta es, ¿por qué Krishna le dio la visión de ver la forma universal tanto a Dhritarashtra como a Duryodhana si ellos de todas formas no pararon la batalla? Ellos de todas formas no pararon la batalla. Sí, Ah. fueron a la guerra. Why Krishna gave Duryodhana a Duryodhana y a cuál otro? Y a Dhritarashtra. Why Krishna gave to Duryodhana and Dhritarashtra the ability to see the universal form if they anyway went on to fight? So why did that happen and they still fought? Mhm. Well, the time that Duryodhana saw the universal form was when he was trying to capture Krishna. El momento en que Duryodhana vio la forma universal fue cuando él estaba tratando de capturar a Krishna. So we talked about that situation. You know, they were in the court in Hastinapur. Krishna made a last-ditch attempt to try to convince Duryodhana to give land to the Pandavas, give them their land back. Eso fue en la corte en Hastinapur. Krishna estaba haciendo un último esfuerzo para que Duryodhana le devolviera el reino a los Pándavas. And then Duryodhana responded by trying to capture Krishna. And Krishna responded by showing the universal form with all the demigods. And Duryodhana was stunned and couldn't do anything. Entonces, cuando Krishna trató de convencerlo, Duryodhana lo que hizo fue que trató de apresar a Krishna. Pero entonces Krishna ahí manifestó su forma universal con todos los semidioses y Duryodhana estaba sumamente sorprendido y no pudo hacer nada. So later, after that had happened, where Duryodhana's attempt to capture Krishna was foiled, in the Mahabharata it records that Duryodhana tells his friends that we were going to capture Krishna, but he did some yoga, you know. And he called it that. You know, I mean, yoga means many things, but one of the things that most people don't know that yoga means in Sanskrit is trick. You know, so this was Duryodhana's way of rationalizing it all away. That Krishna did some yoga and you know, played some trick on them, some optical illusion, and made it look like he was exhibiting many forms when actually it was just a trick. So that's how he thought of it. Dhritarashtra, on the other side, he
actually did come to some realizations about Krishna, but again, he was too weak. He always would side with his son when there was a clash between his son and anyone else. Okay. La situación es que cuando Duryodhana vio la forma universal, él lo que dijo más adelante a su gente, oh, Krishna me hizo manifestó un yoga, y una de las cosas que la palabra yoga quiere decir en sánscrito es un truco. Mucha gente no conoce eso, pero eso es uno de los significados de la palabra. Entonces Duryodhana dijo, Krishna me hizo unos trucos de yoga, unas ilusiones ahí, y manifestó como unas cosas, pero nosotros lo vamos a agarrar más adelante. Gracias, Maharaj, por su maravillosa clase. Estamos muy agradecidos de usted. So, thank you for your great class. All right, so thank you all very much, and abran los micrófonos. Su Santidad Chandra Sekhar Swami Maharaj ki. Gracias, Maharaj. Gracias, Prabhu Kendra. Gracias a ustedes, devotos. Arriba. Hare Krishna. Thank you so much.